ہمارے وقت کی دھڑکن، ہمارا چنتن، ہماری بھاونائیں، ہمارے وچار، کبھی کومل بات چیت تو کبھی انٹریکشن تیز ترار. طے کریں مل کر واٹ از رانگ واٹ از رائٹ. آئی ٹی وی پر اشوک ویاس کے ساتھ انسائٹ ٹو نائٹ. Namaskar, welcome to Insight Tonight with Ashok Vyas. Merry Christmas. The day is referred to as Bada Din. Bada means big. So big day of brightness, big day of joy, big day of receiving and giving gifts. Big day when not only kids but those who are kid at heart have enjoyed receiving surprise gifts from Santa Claus. Have a very Merry Christmas. A very Merry Christmas. Have a very, very Merry, very, very Merry, very, 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 very Merry Christmas. Have a very Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. And interestingly, there is a website where you can track how far Santa has reached. So yesterday, people were tracking. He reached to Vietnam, he reached to Mongolia, and of course, he has visited your home. If not, he's visiting you right now. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Right now, in Inside Tonight, you are going to meet not only Santa, but he has found a companion. So you'll be meeting Mrs. Santa Claus also in today's Inside Tonight. We have a bag full of gifts for you. And what is the meaning of Christmas? How we celebrate, why we celebrate, and how all these festivals that inspire us, that brings us together, that connects us with the spirit of celebration are important. Important not only for us as individual, but also as a society, as a nation, as a part of this creative human race. The tree and other decorations we decorate our house with for Christmas have meanings or represent other things we should be thinking about on Christmas. For instance, the tree. The pure green color of the fir tree remains green all year round, representing the everlasting hope for mankind. The pine needles point heavenward. This is a sign for humans with their thoughts towards heaven. I have the pleasure of the presence of someone who has been creative all his life in various dimensions today. He's going to share his insight on how celebrations are important, how symbols that are related to celebrations make it significant. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
The star represents promises from long ago. God promised the world a savior, and the star represents the fulfillment of that promise. And when we see this great light, we are reminded of him. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. The wreath represents the nature of eternal love. Real love never ceases. Love is one continuous round of affection. We give gifts in the same spirits, as to show gratitude and love toward each other. The candy cane represents the shepherd's crook. The crook on the shepherd's staff guides the sheep back to its flock. MediaMusicNow.com. Preview. 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 Geeta ji, how do you feel when you see such joyful faces of children after they received gifts from real Santa? Children really make my life because children is where happiness is. Children is where joy is. Children is where pleasure is. So children is everything. Children are the future of this universe. So if we cater to the children, teach them the values when they are young, I think we should be in good shape. The entire world will be in good shape. It's a great occasion. Every place becomes so much full of the spirit of Christmas. And especially Sai Mandir Baldwin not only have Santa, but Mrs. Santa seems to be with him as well. So Santa wants to generously share the gifts on this holiday season, and he comes as a pair here. So, once again, I have the presence of such wonderful, lovely kids who are about to smile in a bigger way, because then they look more beautiful, and they all already received wonderful gifts from Santa. Which is the gift that makes you most happy? If you were to choose and ask Santa that this is what I want, what would you tell him? Wait, what's the question? What gift would you ask Santa to bring for you? Anyone can answer that. You can take your time to think, and Santa would go by that time. Yes. What gift would you like Santa to bring? Rain balloon bracelets, What did she say? an Xbox, Xbox. He wants Xbox. PS4, PS4 and any more. happiness. Happiness. Okay, now here is a reversal, because Santa is not alone here. And let's say if Santa wants some gift from you, then any three of you raise your hands who would like to give some gift to Santa. What would that be? Okay, start. A new sleigh. A new? Sled. Wonderful. And you? New hat. You want to give new hat to Santa, and you? New clothes. New clothes. And so many of them wants to give gifts to Santa. So one more. What's your name? Sham. I would give him a weather making machine to make snow. So that is a very relevant thing. He wants to give Santa
a weather making machine so that there could be a snow filled Christmas here. And when we look at Santa, everybody is like a child, and I see another child standing who doesn't look like a child. Come forward, sir, and let's have you here with us. What is your name? My name is Surinder Punj, and I've seen you very much on the TV, and I enjoy your programming. I had a reason to tell you that I don't know if there is any baby, but this is the baby who is born on a Christmas day. Wonderful, wonderful. If Santa was to ask for a gift, what would you like to give him? Oh, I have to give him a gift? I will say you have the gift of happiness. Wonderful. So now, with gift of happiness for one and all, especially as we are moving towards New Year, and before we come to this wonderful Santa duo, I want few of you kids to share what is your New Year resolution. Raise your hands, and we will ask 5 of you, and you have to be quick. So, starting from you, you didn't say anything, so okay. What is your New Year resolution? New resolution? I don't have. He don't have. He was so honest. He told us. And anyone else? You have. I want to help people around the world who are very poor and who don't have many privileges that we do. Wonderful. I would like to have a good health and get good grades and have fun. Very nice. So we would stop eating pizza for that or no? No, sometimes. Nice. All right. What's your New Year resolution? My New Year's resolution is to give people help people if they need it. Very nice. We need definitely help from you. What is your name? Sandeep. Sandeep. Very good. And what is your New Year resolution? Me? Oh, okay. Really? Okay. To help people and to get good grades on my tests, have fun. Wonderful. You'll get good grades definitely. And now we go towards the main attraction for kids today. Where is your bell? You came without bell or you have a bell? So let's hear it loud and clear. Wow. So when we hear this bell, we are assured that something is coming for us. And let's see what is coming for you from them. First of all, beyond this appearance of Santa, what is your name? Mrs. Claus. Santa Claus. They are so much deeply into the dress that they have. So, Santa Claus, what is the purpose of your visit here? To bring the gifts for the children and to see all the smiles in the faces. See all the smiles. So you should smile because he wants to see the smiles. And how was the experience of giving gifts to so many kids here? Oh, it was a wonderful experience, and these kids deserve it for their attendance to Balvikas and their commitment to this course. So it was really worth doing this for them. Wonderful. And if really Santa Claus have the ability to change one thing in the world, what would you like to change in today's world? Democracy? You don't want democracy? No. You want it. To make democracy in most other parts of the world. And what about you? Unity of all religions, people, races, just unity in the world. That's my wish. Wonderful. So unity and sensitivity towards Mother Earth. On that note, as we take leave from this wonderful Santa and his team, who is willing to give wonderful gifts to Santa. Not only they believe in receiving, they also believe in giving. So I would like you to give us a parting gift as any song that you think fits this occasion. Are any... Go ahead.
Merry Christmas and Happy Holidays. Sai Mandir Baldwin presents of Santa Claus and Mrs. Santa Claus. A unique presents full of generosity, love, and wishing unity in the world. This is Ashok Vyas. Once again, Merry Christmas and Happy Holidays. हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। इनसाइट टुनाइट में आपका स्वागत करते हुए अब बारी है स्वागत करने की एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने अपनी फिल्मों के द्वारा हमें अपने आप से जोड़ा है, और उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इनसाइड यू, वेयर ही टॉक्स अबाउट गिफ्ट्स एंड चैरिटीज ऑल्सो। मुमताज हुसैन इज एन आर्टिस्ट, अ राइटर एंड ऑफ कोर्स अ फिल्म मेकर। वेलकम मुमताज जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सो मुमताज जी, let me also mention that you hail from Pakistan. And as we speak, yesterday there was a special meeting on the border of India and Pakistan, and both sides agreed to maintain peace on the border. But peace actually starts from the heart. And the way artists perceive how we should relate to each other is sometimes special, and it becomes a ray which shows light. तो आप बताएं, अगर आप याद करते हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन, कभी जब आप पाकिस्तान में रहे हों तो वहाँ भी कभी आप कुछ किया करते थे? जी, एक्चुअली जो क्रिसमस है, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की है पाकिस्तान में, तो जीसस क्राइस्ट इज़ बिब्लिकल, कुरान जो है ऐसे पार्ट ऑफ द बिब्लिकल ऑल्सो, उसके साथ मिल के कुरान बना, तो ही इज़ ऑल्सो आवर प्रॉफिट एज वेल, जो जीसस क्राइस्ट है। तो अहले किताब उन्हें कंसीडर किया जाता है, तो कुरान में उनका पूरा बहुत ही डिटेल में उनका जिक्र है। तो ये तो बात होगी ना मज़हब की, लेकिन मसला ये तो कि कल्चरली जो है, चाहे इंडिया है चाहे पाकिस्तान है, हम जब कल्चर को डिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं तो हम सारी चीज़ें वो मज़हब के ज़िम्मे में डालना शुरू कर देते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान, जबकि कल्चर जो है उसकी तारीख़ जो है वो मज़हब की तारीख़ से बहुत पुरानी है। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ इस्लाम में है तो उसको एक्सेप्ट करो कल्चरली, ये चीज़ उसमें है तो उसको एक्सेप्ट करो, तो ये थोड़े से इसके प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि इस तरह की सेलिब्रेशन जो है उसका दिल से निकली हुई चीज़ें आती हैं, तो वो जो है ना उसकी वैल्यू और उसकी जो स्टैंडिंग है वो कंपैरेटिवली विद द रिलीजन वो ज़्यादा स्टैंड कर रही होती है। मसलन बड़ी इंटरेस्टिंग आज बहस चल रही थी पाकिस्तान में कि एक पंजाब का जो है एक बहुत मशहूर फेस्टिवल है जिसको पतंगबाजी होती है, जो हम जो है बहार को सेलिब्रेट करते हैं पतंगों से। अब उसका एक सिंबल है, उसकी एक सेलिब्रेशन है और उसका एक कल्चरल स्टैंडिंग भी है। मतलब पंजाब में जब भी फिर उसकी जो रीज़निंग है वो ये है कि जब भी फसल उठती है तो फसल उठने की पूरी यूनिवर्सल जो है वो एक सेलिब्रेशन होती है, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब आपने जो जिक्र बॉर्डर का किया है तो उसमें जब पॉलिटिकल एलिमेंट्स शामिल होने शुरू हो जाते हैं तो अब ये है कि मसलन माओ ने बहुत ज़्यादा कल्चरल रेवोल्यूशन को हिस्सा बना के तो उससे अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई थी। भुट्टो ने कल्चरल रेवोल्यूशन को अपना हिस्सा बना के पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई थी। अब वही पॉलिटिकल मूवमेंट जो है, अब दो ग्रुप जो है पाकिस्तान में, आज की खबर थी बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर कि जो जरदारी का बेटा है बिलावर जरदारी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करके तो जो कल्चरल रेवोल्यूशन है यूथ में उसकी अवेयरनेस ला के तो उसके थ्रू ट्राइंग टू कनेक्ट टू द यूथ, एंड द सेम थिंग एक यूथ फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे लाहौर में। तो हमजा शरीफ जो है, जो नवाज शरीफ का बेटा है, ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन अदर फेस्टिवल्स, तो उन्होंने अलाउ कर दिया है, वो सम रीज़न पतंगबाजी बैन हो गई थी पाकिस्तान में, वो किसी गर्दन कट गई, एक्सीडेंट हो गया,
پھر وہ کلاشنکوف کی فائرنگز ہوتی ہیں آفٹر گڈی جس کی کٹ گئی ہے وہ, تو اس پہ جو ہے وہ کورٹ میں گیا تو وہ اس کی وہ بین کر دیا انہوں نے پتنگ بازی. تو صرف اس کلچرل ریولیوشن اور اس کے کنیکشن اور سیلیبریشن کے لیے انہوں نے الاؤ کیا, بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ان دا سٹی, اوے فرام دا سٹی. مثلاً چھانگا مانگا ایک جھیل ہے, جھیل کے اوپر آپ پتنگ بازی کریں گے. تو میں آپ سے بات آپ کی پتنگ والی لیتے ہوئے, اینڈ اف آئی move towards India and we talk about kite flying festival of Makar Sankranti, which comes right after New Year celebration, which is on 14th January. پتنگ اڑانے کے اپنے مزے ہیں اور پتنگوں کے ساتھ فلموں کی بات بھی آتی ہے, اور وہ کاٹا ہے کا جو سور ہے وہ کئی فلمی گیتوں کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں جڑا ہوا رہا, اور ایک ہم دل دے چکے صنم فلم آئی, اس میں بھی پتنگ بازی کافی اچھی طرح دکھائی گئی. بٹ گوئنگ بیک ٹو دا ریفرنس آف سمبلس, اینڈ واٹ از دا میننگ آف کراس. وین یو سی دا کراس you are reminded of the sacrifice of Jesus and the way it is portrayed that he died for all of us. If you look at it as a kind of message wherein you are encouraged to see beyond the boundaries of selfishness. So basically being prepared to give for others whatever you hold dear for yourself, so that they are better off. I think that is somewhere the message of Christmas, as well as message of most of our festivals, culturally speaking. And before we continue our conversation, let me share how kids presented the meaning of these symbols from various faiths at a function which was held at Dallas. It was Datta Jayanti celebrations, but kids were representing different faiths. And here we have particularly what they shared about Christianity. This is a Christian prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Welcome back to Insight for Creativity. We are talking to Mumtaz Hussain, and of course celebrating Christmas in our own way. So the time has come when we should talk about gifts. So Mumtaz ji, if you look back, what was that gift which made you lot of filled with lot of joy? جی بالکل, gift is a representation ہوتی ہے, یا it's a token which express your feeling. اور وہ جو گفٹ ہے, اور پھر اس گفٹ کی جو ہے اس کی بہت زیادہ سینسٹیوٹی, یا اس کے دینے کے کیا مطلب ہے, اس کی نیت کیا ہے پیچھے, تو وہ بہت زیادہ اس کے وہ جو ہے نا اس ایلیمنٹس کافی اس کے جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گفٹ اب بہت ہی زیادہ بزنس بن چکا ہے, مطلب کہ پوری ویسٹرن تو کیپٹل سوسائٹی جو ہے اس کو ٹوٹلی ایکسپلائٹ کرتی ہے وہ گفٹ کو. تو جتنا بڑا بزنس ہوگا اتنا بڑا گفٹ دیا جائے گا. لیکن گفٹ کی جو ایک اور سینس ہے وہ یہ ہے کہ ایک گیون کی سینس ایک ہوتی ہے کہ آپ دینا چاہ رہے ہیں, اور کچھ ضروری نہیں ہے کہ اس کی میٹیریل ویلیو بس سے زیادہ ہو. جو اس کے علاوہ جو ایموشنلی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے گفٹ گیون کی, اس پہ ایک بہت اچھی مثال ہے. میں آرٹسٹ ہوں تو اس لیے آرٹ کے ریفرنس سے وہ چیز دیکھتا ہوں. تو ایک وین گوف پینٹر از ون آف دا ورڈ ماسٹر ایکسپریشنزم میں. تو ان کی ایک بہت مشہور پینٹنگ ہے جس میں ان کا ایک کان نہیں ہے, وہ انہوں نے پینٹنگ بنائی تھی. تو اس پینٹنگ کا جو انالیسس تھے وہ یہ تھے کہ وہ گیون کی سینس اس میں انہوں نے وہ یہ تھی کہ
ان کی گرل فرینڈ نے ان سے کہا کہ جی کہ تمہارے کان بہت زیادہ خوبصورت ہیں. It act is very lunatic and it looks like not a normal person would do it and he was not normal as well. تو انہوں نے اپنا کان کاٹا اور دے دیا. ایک سینس جو گیو کی جو اس لیول تک چلی جاتی ہے, میرا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہماری جو ہے نا اسپیشلی مسٹسزم میں اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ سب کچھ ہی دے دیتے تھے اور دے کے جو ہے ان کو خوشی ملتی تھی کہ جو ہیومینٹی کی جو قدر ہے یا اس کی جو خدمت ہے وہ اگر آپ اتنا کچھ رکھ لیں کہ آپ اپنا گزارا کر سکیں اور ریسٹ آف ایوری تھنگ یو کین شیئر اٹ, تو وہ ہوتا ہے. اچھا, اب شیئرنگ میں اور یا اپنی امارت کا جو ایلیمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ جو ڈفرینسز ہیں. ایک گفٹ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ خیرات دی جاتی ہے. میری جو فلم ان سائڈ یو ہے اس میں یہ چیز جو ہے نا اسی چیز کو ڈسکس کیا گیا کہ وہ اس کو اس کی جیب میں پینٹس ہوتے ہیں تو وہ سارا اس کو دیتا ہے کہ تو یو مسٹ بی ہنگری, تو یہ سب کچھ ہی لے لو. کہتا نو, دس از چیریٹی, دس از ناٹ شیئرنگ. گفٹ شیئر کرو میرے ساتھ. تو اس میں جو ایک کنیکشن بلٹ ہوتا ہے وہ اس میں جو ڈفرینسز ہیں وہ جو اپنی امارت کو شو کرنے کے وہ ہیں کہ جی کہ وہ جو دیکھیں جو انہوں نے اتنا کچھ دے دیا. ہمارے وقت کی دھڑکن, ہمارا چنتن, ہماری بھاونائیں, ہمارے وچار, کبھی کومل بات چیت تو کبھی انٹریکشن تیز ترار. طے کریں مل کر واٹ از رانگ, واٹ از رائٹ. آئی ٹی وی پر اشوک ویاس کے ساتھ انسائٹ ٹو نائٹ.